자, 이제 시작을 했네요. 자, 가보자. 아, 이거 맞다, 올려야지 마이크. 잠시만요. 마이크 좀 18로 올리겠습니다. 이렇게 하면 이제 좀 깔끔하게 잘 들리겠죠. LNG 화이팅! 내가 이제 LCK에 뭐 유감이 있는 건 아니고 항상 LCK에 감사하고 있지만 그래도 LPL 팬으로서 LPL을 응원하지 않을 수 없다. Regardless of what language you speak, you can tell what he's saying is probably dope. It's just a hard act to follow. That's all I'm saying. It's like 5 words. The caster June talks for 2 minutes. Yeah. Don't worry. Atlas said it best yesterday. He's given up on trying to follow up Caster John. 어제 그 룰러의 환상적인 그 보셨나요? 룰러쇼? 오늘은 갈라쇼의 차례입니다. We've had some great series, but I think this one might top it all. This one is going to be 오늘은 so good. I'm 갈라쇼의 so 차례입니다. ridiculously excited, and welcome to you as well. This is your intro. Good to be here. Yeah, Draco's Chronicler and Azale for the cast. Thrilled to be here, gentlemen, and thrilled to be here for this game. Can't wait 벌써 to 시작이라고? play. You just have to wait a couple months. 나 준비 안 해? Anyway, here we are. 아니, 전략에 대해 말하려고 그랬는데 뭐 끝나버렸네요. 이러면은 자르반을 어떻게 생각할지. 자르반하고 오리아나 주고, 와우, 둘 다 이렇네요. 마오카이랑 마오카이 라칸을 딱딱 가져오면은 깔끔했는데 오리아나와 마오카이. 아니면 뭐 리신도 괜찮습니다. 에르라네요. But you talk about Carrier, you talk about his flexibility. 마오카이를 피하는 성향이 있나요? You know, all kinds of crazy supports in the bot lane, the ADCs, everything. Carrier 천천히 바텀부터 아펠리우스부터 뽑아볼까? What the preparation is here for T1. They're on red side. Will they go? 갈라는 카이사가 올려. 거기에 라칸이 올려. 근데 한이 또 스래시나 탐켄치 이런 것도 잘하거든요. 쓰레쉬 한번 하나? 아, 그냥 스카웃을 뽑네요. 쓰레쉬가 한번 나올만해. 항의 약간 시그니처 픽이랄까요? 그 미신과 항 둘 다 쓰레쉬를 되게 잘하는데 사실 탑에선 제이스를 뽑을 줄 알았거든요. 근데 의외네. 오리아나를 뽑아서 오리아나랑 제이스를 해가지고 멀리서 그냥 포격하겠다 이런 느낌이 들 줄 알았는데 들어오는 조합이니까 뭐 아트록스 뭐 그냥 반반 받아시겠다. 이번에는 노틸러스. 사실 노틸러스를 배날 게 아니라 안녕하세요 하이. 알리스타 이런 반갑습니다. 어서 오세요. 안녕하세요 하이. 알리스타를 사실 밴을 했어야 되거든요. 이게 아마 바텀에서 알리스타를 항의 알리스타를 뽑을 거예요. 그러기 위해서는 이제 서포트 그 밀리오가 나오면 좀 귀찮으니까 밀리오를 밴하거나. 근데 이게 읽히면 안 되잖아. 밀리오를 굳이 밴할 필요는 없으니까 그에 맞는 원딜 아펠리오스 밴하지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 이제 그러면은 이제 밀리오를 못 써요. 그러면 이제 나머지 하나 픽 남은 게 무엇이냐? 징크스와 징크스밖에 안 남았어. 사실 애쉬를 하기에는 너무 좀 들어오는 조합이라 무서우니까 징크스가 남았는. 징크스까지 자르나? 일단 여기선 서포트 알리스타를 밴하겠죠. 당연히 알리스타를 한다는 의도를 알았으니까. 징크스 남았거든요. 아니면은 뭐 드레이븐도 자를 수 있긴 한데 구마 드레이븐 별로 무섭진 않아. 아니 그 징크스 생각이 좀 궁금합니다. 징크스가 잘리면 이즈리얼 같은 걸 해야 돼요. 별로 좋은 건 아니면 세나 탐켄치가 남긴 했는데 라칸을 잘랐다. 세나 탐켄치가 남긴 했거든요. 굉장히 좋은 옵션. 세탐을 가나요? 캐리아랑 구마요시는 충분히 할 수 있어. 그리고 아카이사 상대로 또 상성도 괜찮죠. 세나 탐켄치면. 그렇지. 세나 탐켄치를 뭐 가는 거밖에 딱히 뭐 보이지가 않으니까. 탐켄치를 근데 뺏어올 수도 있어요. 근데 대신에 서포터로 그럼 마오카이를 가버리면 되거든. 아마 뺏어가주기를 기다리고 있을 거야. 탐켄치 너네가 해.
these counter picks on support, and with Senna, it really Oh. opens up a lot of little picks. Oh, 응, 안 해. is here. This is like almost a pre 이거 하면 되는데 항이 근데 블리츠를 잘하진 않거든요. 얼마나 깎아왔을지 봐야 되겠습니다. 얘 블리츠는 눈썩이었어요, 솔직히 말해서. 그웬 뭐 좋진 않아요. 돌격조합이라서 그냥 그냥저냥 지역장악인데 뭐 좋진 않은 픽입니다. 차라리 돌격조합이었으면 딱 맞게 뭐 잭스가 팬이구나. 그렇다면 뭐 카밀 같은 거를 할 수도 있겠고. 3캔치 가야지. 아오카이를 쓸 수도 있어요. 근데 예상 뜬금없이. 전략에 대해서 지금 얘기하고 있는 것 같아요. 뭐 빨아들이는 전략 잘 짰는데 이게 예상이 많이 빗나갔습니다. 라라 조합이죠. 닐라 세나 라나 조합. 몰라 뭐 무슨 말인지 모르겠네. 이 세나는 전혀 예상을 못했어요. 아오카이 아니면은 그나마 그거였는데 굉장히 의외네. 그래서 조합은 어떻게 근데 너무 T1의 조합이 짬뽕이 돼버렸는데 광역딜 조합이긴 한데 이게 좀 별로 좋지가 않아요. T1이 그냥 자충수를 둔 것 같습니다. 제 생각에는 이거를 증명을 해야 돼. LNG도 마찬가지. 탑에서 그웬을 뽑은 게 별로 이해가 안 되거든요. 그래가지고 그것도 증명을 해야 될 겁니다. 우리 저 그웬을 뽑은 게 안 좋다고 생각하는 이유가 자르반이랑 너무 배치가 돼. 자르반은 앞으로 들어가야 되는 조합인데 그웬은 앞으로 들어가려면은 자기의 W를 한번 써야 돼요. 신성한 안개를 써야 된단 말이야. 모든 걸 걸어야 되는 앞으로 가기 위해서 앞으로 근데 얼마 가지도 못하잖아. 그 모든 걸 걸기에는 약간 리스크가 있지 않나. 그래서 한 점을 정말 정확하게 찔러서 잡지 않는 이상이야 그웬이 뭔가 한타에서 활약하는 그림은 굉장히 보기 어려울 겁니다. 블리츠도 마찬가지겠지만 난 근데 닐라의 그 의도가 궁금해요. 전령 싸움을 하겠다 이유던데 내가 저번에 물어봤거든? 이그나 선수한테? 이그나 선수였나? 닐라를 아니다. 옛날에 그 최재현 선수한테 물어봤었어. 후이 선수한테 바텀에서 닐라 나오면 뭐냐 물어봤는데 닐라가 이제 6렙을 찍고 전령을 빨리 움직이기 위해서 그렇다고 하더라고요. 빨리 올라가서 근데 빨리 올라간다고 해서 뭐 좋을 게 없는 조합이긴 한데 원거리 지원 조합이라 사실 세나가 그 자리에 있건 없건 별로 큰 의미는 없고 블리츠가 오히려 그런 거는 좀 핵심이긴 하거든요. 내 생각인데 그냥 닐라를 뽑은 거는 그 평타 씹는 거 그거 하나 보고 뽑은 거 같은데 핑퐁용으로. 어차피 원거리 딜링은 저 밑에 둘이서 하고 약간 그 브라운 상위요원 느낌으로다가 공격력 높은 브라운. 뭐 모르겠네요. 일단 전령 싸움 그 8분 전령 싸움이 가장 핵심일 것 같습니다. 정시한 밑줄 안녕하세요 하이 포이포이 안녕하세요 하이 디언디 센트리언 안녕하세요 하이. 일단 뭐 밥 면모 지카가 근데 나는 저거 상성 별로 좋지 않다고 봐. 이게 잭스보다도 오히려 상성이 별로거든요. 약간 역 카운터를 본인이 맞은 게 아닌가. 나 같으면은 모르겠어요. 뭘 했을지. 아트록스가 워낙 무난한 픽이라 그냥 오른 같은 거? 만만하잖아. 레넥톤 같은 거? 만만하잖아 그냥. 그리고 레넥톤을 하면 닐라 잡기가 졸라 좋거든요. 닐라 깝치면 그냥 갈아버리면 됩니다. 바텀에 이제 야스오가 닐라와 이제 궁합이 이거 전멸평 하면 쉽지 않나? 근데 어차피 방어막에서 신기루 때문에 살겠구나. That he has like his jungler relatively close to him, knew that he was able to play towards that side, just chases him down, forces the flash. At the same time, T1 are aware that
Tarzan is somewhere on the top half of the map, right? They have the ward on the red. 아이고, Know that 저 it hasn't been taken, 오너가 so I think 꼬이겠네. Faker not moving too far forward there and committing 안 a 해? splash. Definitely 카운터 들어온 거? something that is more risk averse and ends up working out well. Although we are seeing Tarzan take that Raptor camp. Maybe might be looking for a gank afterwards. Faker is pretty far out. 근데 저거 탑을 타잔이 저렇게 압박한다고 해서 뭐가 좋을 게 없거든요. 왜 압박하는 거지? He's gonna play towards the side that his jungler is. He's always going to be hugging more towards that side. 이유가 He has the 있겠지. ward up on top side right there. 이러면 오히려 바텀을 지금 압박이 들어가는 저 블리츠와 저 가뜩이나 라인전 족구린 약간 카이사가 이제 닐라의 성장을 막지 못하게 되는데. We see so many different options here for the Orianna as well as the Azir. Some people playing Halo Blades. This is the Conqueror style, so it is likely to be Nashor's. It's likely to be Leandri's as well for Scout, and we'll see if that is going to be the option. Obviously, can go Crown as well. There's just so many different styles that people can go towards. No flash though. Incredibly flexible champion. Scout now stepping back. 아 그냥 이거 싸움하겠다. 이러면서 이제 경험치 좀 뭐 좀 해가지고 빨리 6렙 찍어가지고. But top side, bot side, completely isolated. They're getting to do what he wants on top side of the map, and it is paying off thus far. 31 to 18 the CS. Will even up a bit as this wave comes in, but you can see already that the Gwen has a pretty sizable advantage versus the Aatrox early on. Yeah, and I think part of that is Zeus also had to kind of respect the wave, couldn't take early trades because he knew that Tarzan was towards the top half of the 탑에 map. 봐준 효과가 있네요. 뭐 없을 줄 알았는데. And when the first few levels are actually quite strong, and you set yourself up for a dive, it opens up a really easy opportunity for LNG to get ahead on the top side. It's almost that matchup is being able to kind of just stay right on the edge of that Q range. So when Zeus goes for the Q that's about to hit you, you can 근데 딜 교환이 안 되나가지고 이건 안 되고. outside where he's still on the outside of that ring, and you're going to be able to immune that. It makes it very, very difficult for Aatrox to kind of play that style that you want to in these matchups where you're constantly just poking away with those Qs. Because Gwen has the ability, both with that immunity and also with the skip and slash, to dodge to the side, to trade back really effectively, and to take all in. 지금 바텀을 6레벨을 먼저 찍어서 올리겠다는 조합을 뽑았는데 바텀을 안 봐주는 LNG가 무슨 아니면 그냥 그걸 탑으로 억제하겠다 뭐 이런 건가? 억제가 안 될 텐데? 겨우 그웬 같은 경우는 레넥톤은 가져왔어야 돼. 저걸 억제하고 싶었으면. Excellent Q2 though to ensure. 제 생각엔 그렇습니다. Does come in. That said, Zeus still not coming out. 당연히 알 거고 이거. It'll get easier once he has some natural sustain to come through from the Gore Drinker, but right now, when running the top side of the map, Owner there just to cover, just to pick up the Krugs. Yeah, big finger. Zeus hasn't actually backed yet. His wave state is kind of awkward though. I wouldn't be surprised if Owner goes for a lane gank here, but did get spotted. So Zika shouldn't be in any trouble. But at the very 이거 least, 만약에 allows 갱 Zeus 봐주면 진짜 그냥 게임 거의 한 80%는 박살난다고 and 봐요. get a back in. And then use the teleport to get back to lane. And again, I'm pretty sure Owner did get spotted, so should. 이거는 뭐 당연히 양쪽 다 예상했겠지. Does always get a little bit dicey though, you know, when 이거 너무 뻔해요 자리가. 갈 자리가 없어 지금. 지금 미드도 갈 진작에 있었으면은 그거 해야 되고 바텀도 있었으면 진작에 라인 쭉 밀어가지고 용을 치던가 했어야 되는데 뭐 그런 것도 아니고. Zeus couldn't actually base, and now Owner is not there, and the jungler's coming up, and Zika 6, so they're gonna look for an all in. Zeus has the ult to get extra movement speed. We'll get away from the flank drag. Quick flash out to safety. Instantly just gonna ult for the extra movement speed. 나갔다. Now the damage coming through from the Gwen. Tarzan looking to follow up the flash in. Zeus still living for now. The first blood on the top side for LNG. 이러면은 좀 탑을 봐준 영향이 있으려나 모르겠네. 그냥 용은 그냥 그래서 공짜로 저쪽으로 넘어가고. As a result, he hides his positioning, but it means that Zeus had to stay around because with that cannon, it was going to be a freeze. Owner will start up the dragon on the bot side here, though, so we'll see if LNG has anything to say about it. Really well done there by LNG. It's using the fact that Zeus really wants to get away. 이렇게 되면은 바람용을 하나 있는 그 친구들과 이 바람용을 어떻게 활용할지가 이제 문제예요. 저 6레벨 벌써 됐죠? 바텀 조합은 여기는 이제 4레벨이고. And I do think that the fact that Zeus still had his teleport available means that at least right now he will be able to pick up most of the CS and the wave. But it does mean 구마유시 레벨이 벌써 already 6레벨. has about like 이거 what is it? 40% of a level up and has a kill plus a 20 CS lead. So this Gwen is going to be really tough to deal with as we get into the mid. 전령이 이제 나오는 전령은 이제 당연히 LNG 거겠지. 웬만하면 LNG 줄 겁니다. Which is going to be really, really rough, but Zeus trading well there. The wave still should crash. It's too much to hold, and you're too low HP. So the wave will crash. Zika's going to go see if he can find some honey fruit, likely in the river, and if he can get it, which he does, I can see his health going up. So he's going to pick that up, but still elects the base. And the investment top side just certainly paying off thus far for LNG and their counter pick with the Gwen. The bottom side, however,
근데 이게 겨우 1킬 가지고 저 바텀 조합에 저 힘을 감당이 안 될 텐데. 저 아마 바텀에서 7렙 찍고 갈 수도 있거든요. And it's a good bit of push here for Keria and Guma. And I want to see, if T1 are going to be opting into, that soul optimization. 근데 안 올라가면 전령은 LNG 거. Trying to pick up all these additional souls because really kind of 라고 할 수 없는 게 바텀이 6레벨 찍어가지고 글로벌 궁극기가 있어요. Where you're not going to be farming, you're not going to be kind of getting that additional gold 싸워보겠다? through that mid game. 근데 페이커 You do 없는데? have a true AD carry. It's not like you're paired with Tom Kench where you can start picking up more and more of that farm. So I want to see how he optimizes these at 27 souls. 이거는 세나 already. 궁극기의 That is 변수를 gonna be 믿는 거야. a huge portion of your damage in this kind of a game. 모이고 있죠. 근데 T1이 자리를 너무 잘 잡았다. 시야도 그렇고. 이거는 LNG가 이게 원래 LNG가 먼저 와서 때렸어야 되는데 이거 너무 잘 잡았어. 이거 궁극기 세나. 이렇게 하면은 타전부터 뒤지고 이게 너무 좋았어요. 이게 T1이 자리를 너무 잘 잡았어. 아 이게 LNG가 이렇게 싸우면 안 돼. 바보같이 싸웠어. 그리고 내가 아까 말했죠. 이게 타잔이랑 지카랑 궁합이 별로 안 좋다고. 저 챔피언 궁합이 궁합이 별로 안 좋아. 저 둘이 한쪽은 이제 그 일직선으로 쭉 들어가는 거고 한쪽은 이제 쉬었다가 갔다가 이래야 되는 조합이라서 이게 너무 그거예요 진짜. 이게 조합을 그걸 뭐라 그러냐 응징을 받는다 그래야 되나? 그게 있을 거야. 이상한 조합을 한 그거 대가를 치르는 거 맞아. 대가를 치른다는 게 이제 이런 거예요. Definitely not in a great position to force it, and they do get punished pretty heavily here. 이게 이상한 조합이다. 이 조합을 자리를 너무 잘 잡았어. 스카웃이 뭐 밀 거야? 저는 밀었는데 심지어 제우스밖에 안 밀어. 봐봐 이게 지카가 들어가기도 전에 저게 녹아버리잖아요. 그 자르반이 이렇게 된다니까. 이게 조합의 그 있는 거야 이게. 그러니까 맨 처음에 말한 그거예요 그냥. 그리고 이제 근데 T1도 이제 바텀에서 조합의 그 의문점을 한번 이제 질문 당해야지. 너네 이거 괜찮냐? 이러고 물어볼 상황이 나올 거예요 분명히. And they're one of those LPL teams that is least likely to fight you if they don't feel that they're in an advantageous position. 근데 생각 외로 라인전을 굉장히 잘하고 있어. T1 does punish, and you can see as a result the gold lead opening up. Faker up over 20 CS, gets a kill there, and has taken 2 plates. So the Orianna is more than 1,000 gold ahead. 이거 잘 깼는데 이거는 선택이 좋다. 이거는 뭐야 방금? 냉정을 잃었는데 스카웃이? 페이커가 그리고 반응 좀만 빨랐으면 이건 살았는데. 죽었는데? 뭐 하는 거냐? 아니 뭐 하는 거야? 그리고 제가 말했죠. 지카가 그 은을 잘 못한다고. 이래. 나 같으면 그냥 차라리 오른 그냥 단단하게 해가지고 맨날 사이비온 뭐 이런 거 하던 애가 저거 잘하겠어. LNG 씨. 근데 누가 짰는지 진짜. Ultimate way then has to flash out. There's no damage left. Then afterwards, Tarzan goes in. You got no damage. There's no way you're 100 to 0ing this Orianna, so it wasn't even close. And that is back-to-back fights where LNG really. 오리아나가 오죽했으면 저걸 갔어. 부여왕을 갔네. 자기만 안 죽으면 이긴다고. 근데 워낙 억가하는 조합이긴 해가지고 잘 못해요. 아니 근데 제우스가 잘한 건가? 아무튼 근데 내가 보기에는 잘 못했어. 이것도 의문이 드는 궁극기 활용이었는데 요거까지 뭐 오케이 그렇다고 치고 요거는 왜 들어간 거야? 이유가 있나? And especially with Shockwave still available, you're just never getting out of there. 왜 들어간 거야 이거는? Tarzan feels like the communication there between Scout and Tarzan just not on the level it needs to be. 스카웃이 이제 중국어를 쓰고 타전이 한국어를 쓰니까 이제 못 알아듣는 거야. 원래 노렸던 그림은 그거 같아요. 여기서 방금 밀었잖아요 레를. 그거를 자르반이 이제 공중 기창으로 띄운 다음에
그 철마술로 나갈 그 도망치려는 녀석을 대마시아 딱 박아가지고 난투장 열어가지고 못 가게 막아. 그런 거를 이제 생각하지 않았을까? 이게 내 생각은 그래요. 이게 LNG가 하는 거를 이제 딱 그 원래 그 구상이 있잖아 다. 근데 왜 이 뒤늦게 나갔는지는 나는 이유를 모르겠어. 이 컴퓨터가 뭐 내 생각에는 컴퓨터가 잘못된 거 같아. 아니 우리 애들은 잘못 없어. 컴퓨터 문제인 듯. 인터넷 느리다고 하더니 아니 회선 인터넷 안 되는 회선이 있다며요. 그거 아닐까? And Carrier, the gold is relevant on Ascena here, and he's a good 600-700 gold ahead because he's actually farming gold as well, you know, really effectively off those plates. The crown now done for Faker. 근데 그것도 말이 안 되는 게 미덕이 있어가지고 죽질 않거든요. 그거는. From behind, that is going to be tough. You know, your soul lanes have both fallen behind. Your bot lane is perma pushed in. You haven't been able to even. I haven't even seen him attempt to hook 13 minutes into the game so far. And I mean, blitzcrank from behind when you're going to be playing against Umbral Glaive. You never are going to know if you're in that safe pocket of vision where you can lurk and set up that perfect hook. The potential is always there, but the windows of opportunity get smaller and smaller when you're at this kind of deficit. 진짜 프로들은 이게 시야 하나도 진짜 다르다. And normally Guma, we often see Collector come out as a first item, aggressive, yes, much more solo queue focused, but it seems like he might be going Serrated Dirk into Navori, just looking to capitalize on that additional damage, the cooldown reduction that comes through, the endless W procs that show up. 안녕하세요 하이. 분명히 코어가 없는데 왜 이렇게 닐라가 존나 세 보이지? Zeus now with that Dustblade complete. He did this all through the LCK playoffs. He loves to play this in lethality style. Even when he's playing into tanks, he was still doing this, and he was able to. 하지만 한타에서 변수 아직 있어요. 물론 블리츠라는 쓰레기 픽을 뽑긴 했지만. There's a couple of interesting itemization choices on T1. You already commented on the Aatrox as well as the Nila, but it looks like Faker's actually going for Crown into Banshees. Yeah. So like the man is really going for defensive playstyles in the featured matchup presented by Mercedes-Benz. Thus far, Faker. I normally am not a fan of going for these type of full supportive builds, but if you're 1500 gold up, you might get away with it. And honestly, I think 패왕이다, his 패왕이야. read is probably that he's the only one that is vulnerable in these engagements. 아니 뭐 He 인터넷 feels that, 보니까 hey, the Nila can stay safe, you know, with the W and the R. And 이렇댔다 이런 말 하지 you know, 말자. that can't afford to actually all in on Carrier. Then hey, 이거는 maybe it's 살아야긴 worth it. 했죠. 와우. Flash out to save from Carry as clean TP now coming in just to cover the play in the mid lane just in case. Crown buff will 깔끔하게 fade away, 석분만 다 but T1 빠졌네. leveraging that TP just to ensure that they come out on top in the skirmish will not work out for him. Also, honestly, it's double AP soul laners plus it's a blitzcrank, right? So having that Banshee's Veil actually has incredibly high value, not only against the hard all-ins, but against even just having that MR is pretty high value. So I agree, people very critical of these really defensive builds. 오, 야, 씨, Maybe 존나 in this 뺀다. case it works out because you've got a lot of damage on this T1 team. Zeus just walking out fearlessly, and this sucks for LNG. This was the guy you set up to 야 pull 이게 ahead. 씨 The map was split 초반을 to 생각하고 isolate 온 top lane, but that 조합이 wouldn't 물론 work. 맞을지 아닐지는 Costing 정확하게 so much now 모르겠지만 as we get later into the game. And Zeus, you know, for all his struggles that he has found in 바텀이 영향력을 끼치지도 않았는데 전령 두 개를 다 the 뺏겼어. member that even during the tough times for T1 this summer looked the most composed. Yeah. It's really easy to forget that this is a player that has only been the starter for 2 years, right? Like he's obviously been 엄밀히 a 말하면 mainstay 끼쳤지. for T1, but hasn't been 세나. around for that long. The whole T1 team, well, besides Faker, is incredibly young, even for pro standards. But it just feels like they're such veterans because they make every deep run. Every time they show up to these international events, they keep getting far. And yes, they have not won that big international event yet, but they have gotten close time and time again. And really big now is that LNG is able to create some vision denial against T1, right? You want to have at least an opportunity to maybe try and hook someone in, get a lead, because with the goal deficit the way it is, I feel like LNG is going to be forced to contest for this Drake. Like Soul Point Infernal Soul is not going to be very fun and interactive to play into. You can see that they're already making their way over. We'll have to see if LNG can find a way, because if they can't get a fight there, it might be enough to get back into the game. It's also Gale Force for Guma, so he's not going 미니 to 마공룡이 나왔네. in solo queue as well. But going for that Gale Force does give you the additional playmaking. Pros obviously 마공룡을 좀 없애든가 해야 돼. allows you to close the gap. You can see 아니면 that he is 너프를 좀 also 시게 playing ghost, 때리든가. so between that, between 아니, the 마공룡 flash, 때문에 the 애쉬 dashes 같은 with 게 안 the 나와. E, you can try to get in on that back line, snap people in with the ulti. You have carry with the ulti over the top to support. 그냥 관문만 남겨도 화공학한테 넘겨주고 마공룡을 퇴장하자. 너무 사기야. And 거기다 쿨타임 감소까지 붙지 if 않나? they can pull off that 마공룡은? engage, it's going to be incredibly difficult for LNG, I think, to turn
turn it around. 그 화공룡한테 넘겨주고. Considers we see this all in on the top side. Zeus getting the Q3 in, but not quite as much sustained as initially expected. Hex Drinker pocked. Won't result in much more. Both sides simply backing away. A trade of ultimates. But you can see here, a lot of T1's composition leveraging the power of healing. Might need to see some reduction from the side of LNG. 이런 But 바텀으로 그냥 They're 가겠죠. all coming. There's 4 at top right now. 근데 이렇게 타워 견해주는 거 나쁘지 않아. Zeus, flag and drag. We'll just get the flash in the end. Tower picked up on the bottom side as well. That's going to be double 아 근데 objective 용이 bounty in about 벌써 30 벌써 seconds there 3용이라는 게 for LNG. 문제긴 They got 해. the tier 1 bot. They're taking the tier 1 top. Yes, they're going to be losing that dragon, but they've made the call here. And this is more the LNG that I know that is not going to fight these fights where they think they're disadvantaged, right? And that's why I was so surprised to see them take some earlier on. 아 미드 타워도 나갔구나. 근데 미드 타워는 그래도 괜찮아요. 스카웃이 있으니까. 미드 타워가 있는 것처럼 그냥 가짜 포탑 세우면 돼. 오브젝 킬 때마다. At the same time, I wouldn't be surprised knowing T1 if they don't even opt into a soul fight in 5 minutes, but just head straight towards the Baron. Something that this team has been known for a really long time. And I think in summer they cooled it down a little bit. Didn't really work out quite as well as it has in the past. We'll see if LNG find a way, because I do agree. I think that fighting there is always going to lose you the game. Yeah. LNG identified the best opportunity to still get something out of the play. And it's going to be crowned into Nashers here for Scout. So again, respecting the upfront damage, respecting that potential engage. And Zeus just all aboard the lethality train here. He's going more and more towards it. I think we're going to see Collector second for Guma. Yep. And you know, just looking towards this kind of heavy burst style build. Does make armor very, very valuable when you have 3 lethality users over on the T1 side, but you know, we're not seeing anything really itemized in towards just yet. And it's tricky because Nila's an incredibly obnoxious champion. Every bit of crit she buys gives her percentage armor pen as well as healing when she does damage to champions. So oftentimes you'll wonder, why is Nila hitting so hard? It's because to make a melee carry work, they had to give her ridiculous frickin' scaling, and you will feel it at 2 items, most certainly. You will feel it even more at 3 items. If this champion is not blown up in a fight, she will take over in extended engages. There is also the fact 저거 that 그래서 we've seen 저건 the 뭐 most, 징수가 I 하는 think 건가? one of the most successful 지금 combos 하나 in this 남아있는 tournament 거? has been Rakan, Aurel combined with 야 Jarvan, 그냥 right? Like that 페이커는 그냥 combo, 무조건 나만 안 죽으면 Aurel 돼 and Rakan 이거는. together. 나만 아니면 돼 And 템플이네. without the Nila, T1 wouldn't really have anything to outside of a shockwave to really 벤치에다가 follow up in the same way. 구형이네? Particularly with Guild Force, I think it'll be really easy for Guma to follow up is a good if a good engage is. 나만 아니면 돼 Absolutely. I even 이거잖아. think there's opportunities to just start it off yourself if you do find that angle, right? That's what makes this champion so unique. Is that 오늘은 you can 그래도 be 좀 the 덜 primary 아직 engage. 1세트라서 and 모르지만 it's 덜 not 졸리긴 really 한다. the way that any other AD carry can. Sure, there's champions like Ashe, but it's obviously very different shooting an arrow out versus shooting yourself out. Sure. And she's also one of the only AD carries in the game that can go, oh, Gwen wants to jump on top of me? That's fine. You know, this is a champion who can block so many of those empowered autos. Yes, she can't block the snip, but can take a lot of these diving champions on head-to-head if they don't have backup from a player like Gala or Scout. Hook going just a little bit wide there, but you can see LNG fighting tooth and nail to get a little bit of vision down here, just to make sure that T1 cannot attempt to sneak the Baron. T1 no mid-prio yet, but with Guma coming out of the base, with Collector, they will start to fight back for some of this vision control. This is also where you see the Umbral Glaive get a ton of value, right? And the fact that Carrier is able to consistently take away some of the vision of LNG. Although I gotta say, 근데 안 졸리다 그러자마자 갑자기 졸리기 시작했어. 큰일 났다. 아 이 순간이 이제 가장 이제 졸리죠. 바론 가지고 공방전 할 때가. 근데 어차피 용 싸움밖에 안 되거든요 이제 뭐 양 팀 다. 마지막 변수. 불룡을 먹는 순간 일단 머리가 아파지고. He's just gonna lay down a little bit of poke here, get the Conqueror stacked up against Owner. Blitz. Just gonna continue to fish for these picks. But Banshee's Veil plus Crown. You know, you talked about it earlier as a build. It's obviously a very conservative build, but at the same time, no one is ever killing Faker. It's just not going to happen. Yeah, it's going to be really tough, especially from the position that T1 are in. And there's so many threats on this team that it's going to be really difficult to get into the backline towards him. But at the same time, you know, you have to respect the fact that Scout is on his ultimate comfort pick. Gala on his ultimate comfort pick is on 2 items. Scout likely to have his Nashers done relatively soon, and LNG I think are going to hope to get their 2 items done before this next dragon, and I think that is where they're going to try to just draw the 용 line 1분 in the 16초. 그때까지 아무 일도 없을 테니까 저 잠깐 if 바깥에 you 좀 can win a 나갔다 big 오겠어. fight there, if you can 커피 좀 take that dragon 타와야겠다. away from T1, maybe knock some of these towers off the map, all of a sudden the game becomes within reach. 슬슬 졸리기 시작했어.
And do note as well, talking about 2-item power spikes, Zay is actually finishing the Edge of Night, another Blitzcrank counter item, right? Yep. Making it hard for him to get hooked in. Owner with the Knight's Vow. 근데 조합에 which 그 I think 의문점을 he 묻을 put 때가 한 번은 올 on 거예요. Guma 그 just T1한테 now. LNG가 Yeah, there's really not good poke either 서로 on 한타에서 조합에 LNG's side to 의문점을 actually 묻을 knock 거야. off AG's 여기는 aura 이제 tonight. 야 니네 앞라인 간격 떨어지는데 Not a lot of 괜찮냐? ways, 이렇게 and 묻을 거고 In about 30 LNG한테는 seconds, this is going to be a 반대로 must-win 이제 fight for T1한테는 LNG. LNG가 Infernal Soul also 야 going to 니네 take away a lot of the 닐란데 potential 괜찮아? problems with 이렇게 물어볼 lethality. 겁니다. Because if you add all the extra damage on top of that, 포킹이나 it's 이런 not 걸 going to be 통해서. nearly as much of a problem. Or T1 might pivot towards the Nash. We'll see what 그 T1 시간이 wants to do, 지금이에요. but this is an opportunity. Two 나 items 가도 across 되니? the board. 아씨 Just 못 갈 about for the 안될 side 것 of 같은데? LNG, maybe a 잠깐만 chance to fight their way back in this 안 game. 될 것 Some 같잖아, unforced 이거. errors earlier on costing them dearly as we've gotten later into this 가도 game. 돼? But 나 they can 가도 reset 되니? the script right here if they can find the right angle 아 on this 왠지 안 될 fight. 것 같은 느낌 5인 대 4인이 모여있어요 지금 페이커에 저걸 빼고 싶다 저 벤시 를 빼고 싶다는데 본인의 그 스카웃의 그거만 더 버스트를 하겠다는데 한타 잘 봐야 돼요 이거 근데 이렇게 막 들어가면은 솔직히 말해서 이제 진영 잡고 싸우는 쪽이 더 좋거든요 아니 뺏었어 이러면 끝났지 뭐 게임은 야 뭐냐? 아니 왜 뺏겨 이거를? 니네 원거리 딜러 저 괜찮니? 라고 이제 물어볼 만한 건덕지가 없죠 왜냐면은 아이고 응 우리 어차피 근접 딜링 할 거거든 제우스가 그래서 이렇게 대답을 했어요 우리 제우스 그냥 근접 딜링 할 거야 너네는 간격 벌어지는 거 괜찮니? 물어봤는데 대답을 했어요 그것도 오늘 우리가 안 들어갈 거라서 괜찮아 니네가 들어와야 돼 라고 대답을 했어요 했는데 아 그래? 그래 알았어 우리가 들어가는 조합이니까 들어가서 조져줄게 이러고 이제 와 다시 볼게요 우리가 들어가서 조져줄게 라는 말을 했어요 난 솔직히 진영 잡고 싸우는 저 LNG 쪽이 괜찮지 않나 했는데 딜이 방향이 용 쪽을 향해 버렸죠 공교롭게 우리 괜찮아 근접 딜링 조합이야 사실 우리는 원거리 딜링 조합이 아니었습니다 근접 딜링 조합이었다고 이렇게 딱 끌어당기는 바람에 으악 됐어 그래 항이 내가 못한다 그랬죠 블리츠 이 이유가 다 있어 가면 안 될 것 같았던 이유가 있더라 항이 이거 못해요 못하는 픽들을 뽑아서 진 거야 지카와 항이 이게 둘다 블리츠 크랭크는 이제 저기 누구야 그 옛날에 치우 샤오씨는 뭐 블리츠 잘하는 건 이미 월즈에서 나왔고 블리츠 딱 그냥 무난한 온도 블리츠 괜찮게 하거든요 내가 하는 걸 봤는데 온도 꽤 괜찮게 하고 그냥 그래 미싱은 사실 모르겠어 블리츠를 꺼낸 적이 있긴 하나? 한두 번도 안 될 것 같은데 이번에 월즈 온 때 중에 블리츠를 잘 쓰는 데가 없네 온 빼고 없네 온 블리츠 크랭크는 꽤 잘합니다 그래서 우리 간격 떨어지는 거 안 떨어져 이렇게 붙이면 된단다 근데 딜을 없는데 괜찮니? 괜찮니? 아우 응 괜히 근접 딜링 조합이야 우리 사실 근접 딜링 조합이란다 끝났습니다 대답을 했어요 우리 근접 딜링 조합이야 그래서 LNG가 대답을 못했죠 이번에는 LNG가 대답을 못했어 그 거리 좁히는 거 자르바는 앞으로 쭉 들어가는 친구인데 아니 그 외에는 앞으로 쭉 들어오는 친구가 아닌데 괜찮니? 물어봤더니까 대답을 못한 거죠 이거 보세요 어떻게 됐냐면 자 여기 봐봐 자르반이 혼자 들어왔어 지카가 같이 원래 있었잖아요 근데 이렇게 내가 이걸 말한 거야 혼자 이렇게 들어가잖아 딜링을 그동안은 못해요 이제서야 딜링을 이제 시작해 근데 이미 다 도착하고 난 뒤 이거를 물어본 거예요 내가 이게 조합의 의문점을 한 번은 처먹겠다고 말한 게 이거고 반면에 T1은 굉장히 잘했어요 이게 근접 딜링 줘 원딜 없는데 괜찮니? 너네 우리가 거리 벌리는 상황을 만들면 어떻게 하려 그러니? 라고 했는데 두 번의 대답을 전부 다 완벽하게 해냈습니다. 여기서 보면은 사실 우리가 거리를 벌리면 하려 그랬는데 갈라가 방향이 용이었어요.
그래가지고 그 뭐 사이에 딜링을 못하죠. 딜링 못해. 그래서 이 거리의 이점이 하나도 없어져 버렸습니다. 자, 두 번째는 방금도 말했지만, 두 번째 이거를 원래 이거를 맞춘 다음에 그 카이사 같이 이렇게 발사가 됐어야 되거든요. 근데 이상한 곳에다 갑자기 발사가 되면서 일로 발사가 된 거야. 원래는 자르반과 함께 이제 단독으로 있는 애를 발사를 해야 되는데 일로 발사가 된 거야. 그래가지고 거리에 이점이 하나도 없어져 버렸다. 원거리에서 이제 틱툭 때리면서 카이팅을 할 수 있는 한 이점이 단 하나도 없어져 버렸고, 이렇게 돼버렸어요. 그러니까 이제 LNG는 상대에게 문제를 내서 대답을 한번 하긴 했는데 잘 못했죠. 반면에 T1은 아주 대답을 완벽하게 해냈다. 상황을 이렇게 만들면서. 아, 근데 안타깝다. 뭐 그렇게 됐습니다. 아직 그래도 끝난 거 아니고요. LNG가 못하는 조합 빼고 이제 잘하는 팀별로 가져오면 되겠죠. 끝.